Uh, in my last class, we discussed the poem When Autumn Came by Faiz Ahmed Faiz. And I told you that this poem doesn't really have its only the literal meaning, but it also have some symbolical meaning inside it. So in today's class, we will be delving into that part, the symbolical part. So I hope you are clear with the text. The text is not very tough. Uh, so what did we get in our last class? That whenever autumn comes, um, the autumn season. So whenever it comes to the nature, what happens to the nature? হয়নে প্ৰকৃতিত অটম হেমন্ত ঋতু অহাৰ পিছত তোমাৰ চৌপাশে কেনেকুৱা অৱস্থা হয়, and what are the consequences that the poet is saying here, that গছবিলাক কি হৈ যায়, their hard bodies, the ebony bodies of the trees become gets bare, naked, and the birds also, the leaves of the trees also, they fall off from the trees, means they lost their origin. Yes, and falling off means drying away, and drying away means they also lost their life, right? So the autumn season here, you can see, is very destructive in nature, towards the nature, towards the elements of nature. So and what the other things that happen, the birds also, the trees are the home, the trees are the homes and shelters for the birds, হয়নে? চৰাইবিলাক গছত থাকে, তাতে বাহ সাজে, তাতে থাকে, ফেৰেঙনিত থাকে. So whenever autumn comes, when the trees get bare, where does the birds go? Where do the birds go? চৰাইবিলাক কলৈ যায়? So they become homeless. Okay, so how destructive is autumn to the nature, you just can imagine. Yes, so to understand such kind of a poem, you must have your imaginative mind, because perhaps until and unless you have gone through my class, you perhaps didn't realize, or you perhaps didn't imagine what kind of experience can the nature have during the autumn season. These are the poetic expressions, হয়. আমিতো সবেই দেখা পাওঁ যে এটা সময়ত গছবিলাক শুকান হৈ যায়, খৰাং আহে, গছৰ পাতবিলাক লঠঙা হৈ যায়, সৰি যায়. চ' সেইবিলাক বস্তু আমি সদায় দেখি থাকোঁ, বাট উই নেভাৰ ইমাজিন how the nature can feel, what kind of emotion that the nature can have during that time. And depending, taking that as a subject matter, that some romantic poets can write a poem on that, right? So ফাগুনক লৈ পেলাই কবিতা বহুতে লিখে. We know that ফাগুনতো সেনেকুৱাই হয়, আমাৰ যিটো লোকেলিটি, তাতে তোমাৰ লোকেল ৱেডাৰ, তাতে তোমাৰ কি হয়, ফাগুন আহিলেও সেনেকুৱাই হয়, গছৰ পাত সৰে, কিবা হয়. So তাকে লৈ কবিতা লিখে, but you still perhaps you are in the 11th standard, so you still perhaps do not have that sensibility that such things also can be composed or written depending on the elements of nature. So this is very romantic in its origin, and you must have your imaginative mind to go through all these things. So now let me go to the symbolical meaning today of the poem. So etia soa, from the very first stanza of the poem, ami ki paisu, we have got the descriptions of how the trees have become bare, how it has lost its identity, how it has lost its originality. Yes, then the falling of the tree, falling of the leaves. So how the leaves get dried up, and how they even cannot mourn
how they even cannot mourn out whenever someone tramples them. Yes, their lives get wasted, and how the birds lost their habitat in the form of the trees, and how they also lost their lives before before some hunters can kill them down. And towards the end of the poem we see an invocation or a prayer to the god of May. So let me go back to the starting of the poem. If you take the trees, and the birds, the elements of nature, those have been expressed in this poem as as you know the as the human lives. ওকে, চ' যদিহে তোমালোকে কি ভাবা যে এই গছ বা এই চৰাই চিৰিকটি যিবিলাকৰ কথা তোমাৰ কোৱা হৈছে ইয়াতে, সেইখিনিক যদি মানুহৰ জীৱনৰ সৈতে তুলনা কৰা, if you compare it to the life of the human, so there occurs certain point of time in our life that we seem to lose everything in our life. Yes, and we seem to lose our originality. We seem to lose, while discussing about Faiz Ahmed Faiz's poetic style and the themes of poems. I told you that he usually writes about pessimism, and also at certain point of time he talks about optimism. Yes, so he expresses his personal griefs, তেওঁৰ যিটো ব্যক্তিগত দুখ সেইটোৰ কথা তেওঁ কি কৰে, প্ৰকাশ কৰে তেওঁৰ কবিতাৰ জৰিয়তে. So from that point of view also we can say, or we can see that if we take the trees to be the human beings, the lives of the human, then we can say that there comes certain bad times, bad moments in our life when everything from us is extracted. We feel like being devastated. Yes, we feel like being hopeless. Yes, and even the birds that herald dreams, the birds means the hopes, the sources of hopes that we have in our lives. Yes, they also get exiled from their originality, because we ourselves feel like being devastated, or we ourselves feel like being unpleasant with ourselves. Okay, so tetia ki hoy, we have those human psychological problems, like we undergo depression. Right, আমার তোমার কি হয়ে যায়, our lives become worthless, meaningless, purposeless. Yes, so but still though we have those kind of experiences, যদিও আমাৰ তোমাৰ সেনেকুৱা বেয়া অভিজ্ঞতাবিলাক থাকে জীৱনত, but we can always hope for the best. Yes, so just like here the poet is invoking the god of May to help to resurrect. What is resurrect? To mean to renew the life, to regain the life. Okay, so yeah, so we can always after being devastated also, just like the trees in the autumn season, we always can hope for the best. And there occurs, or there will come certain time when our life will get renewed. আমাৰ জীৱনটো আকৌ কি আহিব, আগৰ ট্ৰেকলৈকে ঘূৰি আহিব. And for that our lives will also get better. It will be full of vibrance and vitality once again. So that is the symbolic meaning
I was trying to say to you. So with that, I can end the class here, but let me go to the question answer section. So I do not have anything to say on the poem right now. So let me discuss the question answers and I will give you the notes later on. So going to the discussion one, if you have the book, you will see, okay, the comprehension, from the comprehension, the autumn season is characterized by a few things. What are they? So here the question is that autumn seasonot কিছুমান তোমাৰ স্পেচিয়েল বিশেষত্ব কিছুমান থাকে, কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কিছুমান থাকে. So সেইবিলাক কি আমাক সুধিছে. So after going through the poem, you have come to know that autumn season is characterized by lifelessness, dryness, because we see that the trees being naked, and the trees being bare with the falling of the trees, falling of the leaves from it, and lifelessness means that trees themselves become lifeless, seem like lifeless. আৰু চৰাইবিলাক আছে, চৰাইবিলাকৰ ইনচিডেন্টছটো আছে. So autumn season is always characterized by devastation, then loss, then lifelessness, then pessimism. Yes, all these things. Okay. So going to the next, what does the poet talk about all those characteristics? Does the poet talk about all those characteristics? কবিয়ে কবিতাটোত এই গোটেই বৈশিষ্ট্যবিলাকৰ বিষয়ে কৈছে নে নাই? Of course, the poet has discussed about all these characteristics through the example of the natural elements called the trees, the birds, and the other constituent elements of the nature. So yes, he has discussed these elements. So I will give you the answer, don't worry. What is the impact of autumn on the trees? So autumn তোমাৰ গছবিলাকৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰে, so সেইটো লিখিব দিছে. So এইটো আমি গমেই পাইছোঁ যে the impact of the autumn season on the trees is that it makes the trees bare, it makes the trees naked, and the skin or the peels of the trees is stripped away, then their bodies being get naked, and the leaves from the trees also, they also fall off. Then the so গছৰ ক্ষেত্ৰত সুধিছে, so সেইটোৱে আমি ক'ব পাৰোঁ গছৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়. Then what happens to the birds when autumn comes? চৰাইবিলাকৰ কি হয়? So চৰাইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি জানো যে as the trees are the shelters for the birds, so and the trees themselves get bare and naked and lifeless, so the birds also lost their shelter, they also lost their origin habitat. So and what is more that happens to the birds, that চৰাইবিলাকৰ কি হয়, they as if die before some hunters kill them down, because they lost their home. And why does the poet invoke the god of May? So আমি কবিতাটোৰ লাষ্টৰ ফালে পাইছোঁ যে গড অফ মেক কিয় ইনভোক কৰে কবিয়ে, যে আমি সেইটো কিয় পাইছোঁ, কিহৰ কাৰণে কৰিছে কবিয়ে, বিকজ ইনভোকিং মানে সেইটো হৈছে প্ৰেয়াৰ,
সেইটো মনত ৰাখিবা invoke means praying or worshipping so the poet invokes the god of May because um, he is very unhappy to see the circumstances around the nature during the autumn and he is unhappy that all the trees are lifeless the birds are homeless and everywhere it is very dry and it is very dry and lifeless so therefore he invokes the god of May means symbolically তেওঁ কি কৰিছে যে সেই মে মাহটো অৰ্থাৎ ঋতুৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাটো বিচাৰিছে ঋতুৰ পৰিৱৰ্তনটো বিচাৰিছে so that a new life a new life becomes or comes to the nature so that all the elements those are on the verge of death now they get life anew okay so সেইকাৰণে কবিয়ে god of May to বিচাৰিছে then a poetic technique বুলি আছে throughout the poem the poet has used images and metaphors that describe the autumn season work in pairs list out such images and metaphors compare your list with your partners so ইয়াতে কবিয়ে ইমেজ আৰু মেটাফৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে এতিয়া ইমেজ মানে হৈছে ছবি এতিয়া তোমাৰ ছবি মানে আমিতো গমে পাইছো যে কবিয়ে ইয়াত কি ছবি ব্যৱহাৰ কৰিছে যে the image of the trees image of the birds the image of the god of May the autumn season এইবিলাক গোটেইবিলাক হৈছে ইমেজ আৰু লগতে দি মেটাফৰ মানে কি যেতিয়া তোমাৰ দুটা বস্তু একেলগে কি কৰা হয় কম্পেয়াৰ কৰা হয় এইটো কাণ্ট্ৰিৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা হয় আৰু এটা বেলেগ তোমাৰ কি কৰা হয় ডেসক্ৰিপশন এক্সপ্লেনেশ্যন এটা দিয়া হয় so here he is also saying the using the metaphors so এটা metaphor কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে চোৱা so autumn season তোক তোমাৰ বিভিন্ন ধৰণে ইয়াতে দেখাইছে যে autumn season টোৱে কি কৰিব পাৰে autumn season is used as a metaphor for destruction okay যে autumn season টোৱে গোটেই প্ৰকৃতিত এটা ধ্বংসলীলা সৃষ্টি কৰিব পাৰে so that is the metaphor that he is using and god of May as the metaphor for mercy that the month of May or the god of May here from the poem that it can bring life and it can show mercy to the nature so that everything comes into its own place do you think these images are appropriate with the season why and why not so of course these images are appropriate because he is talking about the autumn season হয় না আৰু autumn season ji হয় we all know about that so this is very much appropriate what is the significance of yellow in the description of the three leaves so yellow color or description তোমাৰ significance to ওপৰত কৈছে so here yellow means what does the yellow means yellow যেতিয়া whenever the leaves get yellow the leaves are at the last moment of its life হয় না গছবিলাকৰ একেবাৰে শেষৰটো মোমেন্ট আহি যায় যেতিয়া ইহত কি হৈ পৰে হালধীয়া হৈ পৰে so yellow here means perhaps death or the last moment of anyone's life okay so description of the tree leaves or ক্ষেত্ৰত yellow color to কি আছে যে the whenever the tree leaves get yellow they fall off from the trees and it is it marks the end of the life of those tree leaves because after they fall off from the trees after they de-originate from their original existence so they are never get back to the life again and they die okay
So the poet says, when the leaves were trampled, there was not a single moan of protest. Do you think leaves stay silent when they are trampled upon? Does the simile reaffirm the idea of yellow? Yeah, so this is a very good question. So কবিয়ে যেতিয়া গছৰ পাতবিলাকৰ কথা কৈছিলে তেতিয়া কি কৈছিলে যে তোমাৰ গছৰ পাতবিলাক কোনোবাই গছকি দিলেও তাত একো কি নহয়, চিঞৰ শুনা নাযায়, কোনো প্ৰতিবাদ চিঞৰ শুনা নাযায়, কান্দোন শুনা নাযায়। বিকজ once the trees are fallen off from the tree, they are lifeless, they are gone. So এতিয়া এই যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন আমাক কবিয়ে দিছে, এইটোৰ পৰা আমি দি আইডিয়া অফ য়েল্ল', যিটো য়েল্ল' কালাৰৰ যিটো ছিগনিফিকেঞ্চ, সেইটো ৰিএফাৰ্ম কৰিছে নেকি আমাক সুধিছে। কৰিছে, বিকজ য়েল্ল' কালাৰটোৱে কি বুজাইছিলে, ডেথ বুজাইছিলে, হয়নে, ডেথ অফ দ্য ট্ৰিজ, দ্য লাষ্ট দ্য এণ্ড অফ এভৰিথিং, হয়, য়েল্ল' কালাৰে সেইটো বুজাইছিলে। চ' ইয়াতে as there is no mourning from the fallen leaves when they are trampled upon, yes, so then that we can say that এই গছৰ পাতবিলাক তাৰমানে they are dead, falling, lying dead there on the ground. So আমি সেইটো কথা ক'ব পাৰোঁ। Personification is giving human characteristics to an inanimate object or animal. Poets commonly use this technique to create images in the mind and okay. So personification yate nalage. In the first stanza, the poet has personified autumn. So personification to etia ki hoy, so bujibo lage ebilak bostu. Personification it is a literary term. So এইটোৰ দ্বাৰা কি কৰা হয় যে যেতিয়া প্ৰকৃতিৰ তোমাৰ যেনে I will give you an example, যে যিকোনো এটা সাধু কথাত, হয়, বুঢ়ীয়াৰ সাধু কথা বা কিবা, তাতে চাবা শিয়াল, কুকুৰ, তাৰপিছত চৰাই চিৰিকটি চববিলাকে কি কৰে, কথা কয়, সিহঁতে খং কৰে, সিহঁতে হাঁহে, সিহঁতৰ মাজতে সিহঁতে খেলে, হয়। চ' দ্যাট ইজ পাৰ্চনিফিকেশ্যন। যেতিয়া হিউমেনলি কিছুমান বস্তু, হিউমেনলি কিছুমান কোৱালিটি এটা তোমাৰ কি কৰা হয়, নেচাৰৰ বা ইনএনিমেট বস্তু, ইনএনিমেট কিছুমান বস্তু, জীৱন্ত অজীৱিত বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যেতিয়া ইফ ইউ চে ডেট দিছ পেন ইজ টকিং, মাই পেন ইজ টকিং, তেতিয়াহ'লে সেইটো তোমাৰ কি হ'ব, পাৰ্চনিফিকেশ্যন হ'ব, ঠিক আছে। So in the first stanza, the poet has personified autumn. Why do you think he has personified autumn as, and why? So personification কৰিছে ইয়াতে autumnক, so autumn to come to the trees বুলি কৈছে। So এতিয়া autumn to এটা this is very natural, this is the seasonal change, হয়নে। autumn ঋতুটো কেতিয়া আহে, যেতিয়া ঋতুৰ পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়া আহে। বাট ইয়াতে কবিয়ে কি কৈছে যে it comes itself to the trees আৰু it stripes them down from the skin, আৰু আহি পেলাই গছৰ স্কিনবিলাক, ছালবিলাক তোমাৰ কি কৰে, লৈ যায়, বখলিয়াই লৈ যায়। চ' এই অটম ঋতুটোৱে, এইটো এটা ইনএনিমেট বস্তু, উই জাষ্ট কেন চি দ্য চেঞ্জেছ ইন দ্য নেচাৰ, বাট উই কেনট চি হাউ দ্য অটম লুকছ লাইক, হয়নে। অটমটো মানুহেই নে কি, এইটো বস্তু আমি নাজানো। চ' গতিকে সেইটো কি হৈছে, কবিয়ে ইয়াতে পাৰ্চনিফিকেশ্যন ইউজ কৰিছে, যেতিয়া কৈছে যে কিয়, যেতিয়া কৈছে যে অটম ঋতুটো নিজে নিজে আহে আৰু গছবিলাকৰ ছালবিলাক এৰুৱাই লৈ যায়। চ' ডেট ইজ পাৰ্চনিফিকেশ্যন। আৰু কবিয়ে কিয় ইউজ কৰিছে সেইটো, বিকজ হি ৱান্টছ টু create a kind of lively ambience to make the readers feel that feel the sense or feel the emotion behind the destruction or the devastation made by the autumn season in the nature, ঠিক আছে। চ' আমি সেইটোৰ পিছত লিখিম বাৰু। The trees have been personified as human bodies working in group. Mark the phrases line that bring. So here in this first stanza itself, গছবিলাকৰ কি কৈছে, the ebony bodies get naked বুলি কৈছে, ebony bodies naked, হয়। So that is the comparison of human body
to the trees. Okay, so সেইটো হৈছে তোমাৰ গছবিলাকৰ দেহটো, গছবিলাকৰ বডিটো হিউমেন বডিৰ লগত তুলনা কৰিছে. চ' ইবনি বডি মিনছ এ মাস্কুলাৰ এণ্ড হাৰ্ড বডি. So that is being used to with the tree to denote the appearance of the tree. So সেইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জাটোত আছে. চ' আমি এইখিনি পাৰ্টলৈকে ইয়াতে ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ. বাকী কম্প্ৰিহেনশ্যনখিনি মই কুৱেশ্যন আনচাৰ পিছত দি দিম. চ' উইথ ডেট আই এণ্ড দিছ ক্লাছ এণ্ড অলছ' দ্য টেক্সট কল দ্য ৱেন অটম কাম. অ'কে, চ' যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে তোমালোকৰ, প্লিজ লেট মি ন' পাৰ্চনেলি. Okay, so see you in the next class.